Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Shodhanandana Brajajana Ranjana Shodhanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jiradha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Shodhanandana Brajajana Ranjana Shodhanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Radha Madhava Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Shaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvise Sasanyavadi Paschatya Satarine Hare Krishna. So we're speaking on the topic of balance. Sorry, just 1 more minute. Just one more minute. I will improve some internet. 1 more minute. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
we are waiting. We are waiting for. We can we're start. ready? Yes. You ready? Okay. So we've been speaking on the topic of balance, and I just wanted to mention a few things that I noticed about Prabhupada in relation to balance. Итак, мы говорили на тему баланса, и я делился несколькими моментами, то, что я заметил в личности Шрилы Прабхупады в связи с этой темой баланса. So I had the fortune of spending 3 months in a temple that Prabhupada stayed. Well, no, let me say that again. I had the fortune of being in the temple where Prabhupada stayed for 3 months. И мне выпала удача жить в храме, в котором Шрила Прабхупада остановился на 3 месяца. So that means I got to hear Prabhupada give class every day for 3 months. Таким образом, в течение 3 месяцев я каждый день слушал лекции Шрилы Прабхупады. So if you're listening to one person give class every day, you start to see like there's certain patterns in how they give class. И если вы слушаете одного человека, слушаете его лекции в течение 3 месяцев, то вы начинаете замечать какие-то вот его особенности, как именно он читает лекции. Yeah. So I noticed that no matter how heavy Prabhupada got in class, heavy, you know, heavy. Я заметил, что насколько бы Шрила Прабхупада в своей лекции не был бы таким вот суровым или что ли тяжелым, какие бы тяжелые вещи он ни говорил, or how, you know, like how strict he would focus on a point and say this is very important or be very strict about it. То есть иногда он мог говорить очень прямолинейно, очень четко, вот так вот очень строго. Maybe you could even say what would appear to be fanatical, very, very focused, very narrow. Может быть, даже то, как он говорил, кому-то могло бы показаться фанатичным, очень таким вот узким, очень узким. I noticed that he would always balance it out. If you, in other words, if he was speaking very strongly on this side, he would always eventually, either in that class or the next day, balance it with the understanding from the other side. И я замечал, что Шрила Прабхупада всегда балансировал то, что он говорил, как бы давал некую противоположную точку зрения, чтобы сбалансировать свои слова. Например, он в этот раз говорил что-то в одну сторону, тогда на следующий день он балансировал слова и говорил с другой точки зрения. When Prabhupada was in Los Angeles, when I was there, I was 22 years old, and Prabhupada was 76 years old. Это было в Лос-Анджелесе, и мне тогда было 22 года, а Прабхупаде было 76 лет. And when you're 22 and you've only been a devotee for 2 years, you tend to be a bit narrow in your understanding of Krishna consciousness. И когда вам 22 года от роду, и вы в сознании Кришны всего 2 года, то у вас есть склонность быть несколько узконаправленным, узкомыслящим в сознании Кришны. And of course, Prabhupada was not like that. И, конечно, Прабхупада был не таким. And so, hearing from him, it was almost like sometimes he would say things that I wouldn't expect him to say. They were very, maybe different from the way I understood Krishna consciousness, some things. И, конечно, то, что он говорил, это было нечто совсем другое, чем я ожидал услышать, чем то, как я понимал сознание Кришны. Это было совсем иначе. I don't know if we talked about this, but there's a saying, and I don't know if you've heard this saying, don't be more Catholic than the Pope. Ага, I understand. Есть такая поговорка. Yes, I understand. Что не нужно быть большим католиком, чем Папа Римский, ну, то есть более строгим, чем сам Папа Римский. So sometimes as young devotees, it's like we were
we were more fanatical than Prabhupada. И иногда, будучи молодыми преданными, мы проявляем больше фанатизма, чем сам Прабхупада это делал. It's like we were more strict than Prabhupada. Проявляли, то есть подчас мы были более строгими. Not really, but it's, you know, it's because we didn't understand things properly. Более строгими даже, чем Прабхупада. Но на самом деле это в кавычках только строгость, потому что мы на самом деле не понимали, что к чему и как правильно. I just wanted to relate that to you, of having that experience of how balanced Prabhupada was. And he could say one thing, but he would always give the other side. И я хотел поделиться с вами этим, насколько Шрила Прабхупада был сбалансированным в своей презентации сознания Кришны. Он говорил что-то одно в одну сторону, но потом балансировал это и раскрывал другой аспект этой темы. He could talk about how valuable brahmachari life is, but at the same time, he would also mention how valuable grihastha life is. So he would create this balance. То есть он мог рассказывать о том, насколько ценна жизнь брамачари, но при этом позже он говорил о ценности жизни грихастхи. И таким образом он балансировал это, раскрывал обе стороны. So I believe, from what I could see, that the balance that he was creating was to, so that everybody could find a place in Krishna consciousness. И я думаю, что он создавал этот баланс для того, чтобы каждый преданный мог найти свое место в сознании Кришны. So, if I'm speaking according to what I need, it may not relate according to what you need. And Prabhupada never spoke that way. He spoke according to what everyone needs, not just according to what he personally needs. Поэтому, если я говорю о том, что ценно для меня, это не обязательно будет ценно для вас. Но Прабхупада, он говорил не о том, что ценно для него, он говорил о том, что ценно для всех. So sometimes we have an understanding which is very suitable to ourselves, but it doesn't always suit everyone else. And sometimes if we're foolish, we'll enforce something because it works for us, only for us, but not necessarily for everybody else. И иногда у нас может быть какое-то осознание, которое очень актуально, значимо для нас, но при этом оно не подходит для других. И если мы глупы, мы будем навязывать это понимание другим людям, другим преданным, хотя им оно не обязательно подходит. So Prabhupada didn't do that. Прабхупада так не поступал. He was creating a field in which everyone could fit in. So he wasn't just speaking to one audience or one concept or one qualification. Он создавал такое вот поле, такой концепт, поле, в которое каждый человек мог вписаться. Он не говорил просто обращаясь к какой-то одной определенной группе, какой-то одной определенной аудитории. Он говорил для всех. I just wanted to start with that. Я хотел с этого начать сегодняшний. And if you have any questions along the way, then just ask them. И если по ходу у вас возникают какие-то вопросы, то, пожалуйста, просто задавайте их. То есть можно руку поднимать тогда или в чат писать. The point I'm making is that Prabhupada was a very balanced person. То есть, что я хочу сказать, это то, что Прабхупада был очень сбалансированной личностью. And if we're not balanced personally, then it's possible our presentation of Krishna consciousness is going to be unbalanced. И если мы сами не сбалансированы как личности, то, возможно, наша презентация сознания Кришны тоже будет не сбалансированной. Have you seen that? Have you seen that in yourself or seen that in others? Вы это замечали в себе или в других? Yes, definitely, in myself especially. Yeah, so you want to say that in Russian? Да, я говорю, конечно, замечал, особенно в себе это. So if I'm not a balanced person, I will tend to present
Krishna consciousness in an unbalanced way. Если я сам не сбалансированный It's человек, bad for people to hear that. мгм, если я не сбалансированный человек, тогда у меня будет склонность представлять другим сознание Кришны тоже несбалансированным образом, и им будет трудно это слышать. Mhm. So becoming balanced ourselves is important, not just for our own well-being, but it's also important for how we explain Krishna consciousness to other people. Поэтому быть сбалансированными важно не только для нас самих, но и для того, как мы представляем сознание Кришны другим людям. There was something very interesting that happened when I was first coming to the temple. Когда я первый раз пришел в храм, приходил только-только, произошло одно интересное событие. There was a young man, a little older than I was. He was also coming to the temple, so I would see him when I would go to the temple. Там был один молодой человек, он тоже приходил в храм, и он был немножко старше меня, поэтому в храме я его иногда замечал. And sometimes he would wear a dhoti, kurta, saffron, like a brahmachari. И иногда он одевал шафрановые тхоти, курту, как брамачари. And one day he shocked everybody and he was wearing a sari. И однажды он шокировал всех, одев сари. And he was speaking like a woman. И он вел себя как женщина. Then a few days later he was wearing a dhoti again. А несколько дней спустя он уже снова носил тхоти. And then he was speaking like a man. И то есть тогда он говорил как женщина, а теперь он уже снова стал говорить как мужчина. So, this was very early on in the movement, and we didn't really know how to deal with it. So the temple president wrote Prabhupada and asked Prabhupada, Это what do было we do with him? в самом начале нашего движения, и мы еще не знали, как к этому относиться. Поэтому президент нашего храма написал Шриле Прабхупаде и задал ему вопрос, как на это реагировать. Throw him out the window. Sorry? Throw him out the window. Ага. Выкиньте его в окно, вышвырните его в окно, Прабхупад сказал. Beat him up. Побейте его. Или преданные так думали. Prabhupada said, or devotees were thinking? No, I'm just joking. Окей. Шутка, это шутка была. Shave his head so he can't look like a woman. Sorry, Shave his head. побрейте его на лысо, чтобы он не мог под женщину косить. I'm saying as young fanatical devotees, these thoughts go through our heads. Я говорю мысли, которые приходили в голову молодым фанатичным преданным. Don't let him come to the temple. That'd be another one. Или другой вариант, это просто не пускайте его в храм. But to show how balanced Prabhupada is, he told this person, just decide if you're a man or a woman and don't keep changing. Like, in other words, if you want to be a woman, it's okay, but don't every 3 days change man, woman. Just decide and be one of them. Prabhupada told to the devotees that they should tell this man, yes? Yeah, and he also wrote this man, I believe, telling him the same thing. Don't change, just decide. You want to be a man or a woman, make a decision, and then stick with that decision. Но Прабхупада, он написал и преданным, и вроде бы этому человеку он тоже так написал, что надо определиться, кто ты, мужчина или женщина, и уже определившись, дальше не надо метаться, будь либо мужчиной, либо женщиной. That's interesting. It's interesting to think about Prabhupada's response. И интересно поразмышлять над ответом Прабхупады. There was no aggression, and there was no hatred, and there was no disgust. Там нет агрессии, ненависти, отвращения. Similarly, when a sannyasi gave up sannyas and got married,
Prabhupada didn't show any disgust, any hatred, or any ill feeling toward that devotee. Подобным образом, когда один саньяси оставил свою саньясу и женился, Прабхупада не проявил к нему никакого отвращения, никаких плохих чувств, никакого злого But отношения. according to Shastra, giving up sannyas it's really it's an abomination. You understand abomination? Very Но, bad, very bad но thing to do. согласно шастрам, сам по себе этот поступок, отказ от саньясы, это отвратительный поступок. And Prabhupada would say, well, if you need to be married, that's okay. Then you can be in the grihastha ashram and just continue your service. А Прабхупада сказал, ну что ж, если тебе нужно жениться, то это нормально, будь в грихастха ашраме и продолжай свое служение. Interesting, right? No aggression, no repulsion. I don't want to see you. You're a sannyasi. Just go and enjoy Maya. Leave us alone. None of that. Интересно, не правда ли? Никакой агрессии, никакого отвращения, никаких таких слов, что «О, теперь ты пал, как саньяси, ужасно, уходи от нас и живи в мае». Ничего подобного Прабхупада не говорил. Sometimes the devotees would make mistakes, sometimes very big mistakes. Иногда преданные совершали ошибки, подчас очень суровые ошибки. And quite often Prabhupada's response was, so how are you going to fix it? What are you going to do? And once they came up with an idea, then he was satisfied and said, okay, go do it. And everything was over. Довольно часто Прабхупада просто спрашивал преданных, хорошо, как теперь ты будешь решать этот вопрос, как ты будешь исправлять свою ошибку? И когда преданный предлагал какой-то план, Прабхупада был доволен им и говорил, ну хорошо, теперь так и сделай. So we can see from this how our nature is going to affect how we apply the philosophy when presenting it to other people И or other devotees. на этом примере мы видим, каким образом наша природа влияет на то, как мы представляем философию сознания Кришны другим людям или преданным. There's a tendency to be very narrow or very fanatical, especially when we're younger devotees. Бывает, что есть такая склонность быть очень узкомыслящим, узколобым, очень фанатичным, особенно когда мы только пришли в сознание Кришны. You know, right, wrong, black, white, the only way. The tendency is stronger when you're a younger devotee. Это правильно, это неправильно, это черное, это белое. Нужно только так поступать, особенно когда вы молодые преданные. And although Prabhupada was very strict, this is how it should be done, he still always made room for people who couldn't be as strict as he would want them to be. И хотя Прабхупада всегда был очень строг и всегда четко говорил, что нужно поступать только именно так, но в то же время он всегда давал пространство, создавал пространство для людей, которые не могли пока так поступать. So if we're going to represent Prabhupada, we have to become balanced ourselves. Otherwise, we'll tend to misrepresent him. Поэтому, если мы будем представлять Прабхупаду, тогда мы должны сами быть сбалансированными, а иначе мы будем неправильно его представлять. Recently, I became aware of a senior devotee and interpreting Krishna consciousness in a way that we never heard Prabhupada interpret. Недавно я узнал, что один старший преданный интерпретирует сознание Кришны так, как Шрила Прабхупада никогда его не интерпретировал, как Шрила Прабхупада никогда его не подавал. And we could see that it was really an interpretation that's coming from his own nature. И видно, что эта интерпретация исходит от природы этого преданного. Either, I've seen it with more than one devotee, either very liberal or very conservative.
И я видел это уже не один раз, что преданный проявлял либо слишком большую либеральность, либо слишком большой консерватизм. It was very interesting for me to observe this. И для меня очень интересно было наблюдать за тем, как это происходит. And in some cases, it's almost like we want to make Prabhupada say something that he never said, И в каких-то because it случаях, suits the way we see the world. и в каких-то случаях это выглядело даже так, что мы хотим, чтобы Прабхупада сказал что-то, что он никогда не говорил, чтобы он подкрепил нашу точку зрения, то, как мы видим этот мир. And I've seen it on both sides, on the very liberal side and the very conservative side. I'd hear something and I'd think, Prabhupada never said that. But it made sense to that person because that was their nature. И я замечал это с обоих сторон. И кто-то иногда проявлял чрезмерный консерватизм, а кто-то чрезмерную либеральность. И хотел, чтобы Прабхупада подкрепил его точку зрения, потому что на самом деле это просто соответствовало природе этого преданного. I think also sometimes if we were like too liberal or too conservative, Prabhupada would say something to kind of pull us back to center. И также я думаю, что иногда, если мы были чересчур либеральными или чересчур консервативными, то Прабхупада говорил что-то, чтобы нас сбалансировать, чтобы нам более правильную дать точку зрения. There was one sannyasi who was telling a story how he was being like too austere, like austere beyond what he could maintain. Как один саньяси, он рассказывал, как он проявлял аскетизм, очень большой аскетизм, больше, чем он мог поддерживать. So he was eating very little, sleeping very little. И поэтому он ел очень мало, спал мало. And it was artificial for him, so it wasn't sustainable, it wasn't balanced. И для него это было чем-то искусственным. Это не было сбалансированным образом жизни, тем, который он мог бы долгосрочно поддерживать. Prabhupada called him in his room. И Прабхупада позвал его к себе в комнату Prabhupada said, "Sit down." и сказал: «Садись». And he brought him a big plate of prasadam, and he said, "Eat this prasadam." Принес ему большую тарелку прасада и сказал: «Ешь этот прасад». So you understand what Prabhupada was doing. Like, don't be artificial. И он понял, к чему Прабхупада это говорит. Прабхупада имел в виду, что не надо вести искусственный образ жизни. And it also means what may be balanced for me may not be balanced for you. It depends on your advancement also. Это также может означать, что то, что сбалансировано для меня, может быть не сбалансировано для вас. Зависит от степени духовного продвижения. So we have to understand what's balanced for each of us individually, but at the same time, we have to be sensitive to the public so we don't come across as ultra liberal, ultra fanatic, and people won't be able to relate to us. То есть мы должны понимать, что сбалансировано для вас, и для нас, и мы должны чувствовать аудиторию, чтобы не быть слишком консервативными или слишком либеральными. I think if you ask any devotee my age, when you were young, were you more fanatical than you are now? Most, if not all, will say, yes, I was. И я думаю, что если вы спросите преданных моего возраста о том, правда ли, что когда вы были моложе, вы были более фанатичными, и я уверен, что большинство, а может быть даже все, они ответят, что да, это правда. And that sense of fanaticism was based often on a lack of knowledge. We just thought one thing was the only way that something could be done, or it was the only understanding. And as we grew, we saw, no, that there's more to the understanding, and things can be done differently, at least in some cases. И фанатизм основывается на нехватке знаний, когда мы думаем, что только так можно поступать, только так правильно, а вот все остальное неправильно. И зачастую именно в этом причина. Okay, so we're going to continue reading a letter that Prabhupada has written
to one of my godbrothers when he was artificially renouncing his marriage. И мы продолжим писать письмо, читать письмо, которое Прабхупада написал одному из моих духовных братьев, который пытался искусственно отречься от семейной жизни. So Prabhupada said, don't blame grihastha life on your problems. И Прабхупада говорит, He felt grihastha life was an impediment to his bhakti. не нужно обвинять семейную жизнь в своих проблемах. Не нужно считать, что жизнь грихастхи препятствует твоему бхакти. So he wanted to leave his wife and take sannyas, and he asked Prabhupada if he could do that. Напомню, что он хотел оставить свою жену и детей и принять саньясу. И спросил у Прабхупады разрешения, можно ли ему это сделать. Now, one of the things we didn't touch on was, at least not much, was that Prabhupada saying, you're just thinking about yourself right now. You're not thinking about your wife and you're not thinking about your kid. You're just thinking about your own personal happiness. И одна из вещей, которую Прабхупада ему сказал, Прабхупада сказал, что ты думаешь о себе. Ты не думаешь о своей жене, о ребенке, ты думаешь о своем счастье. And he was thinking that he was not thinking about his personal happiness. He was thinking about service. I could bet if I were sannyasi, I could do better service. That's how he thought he was thinking. А преданный-то это думал как раз, что он думает не о себе, а он думает о служении. Он думал, что если он примет саньясу, то так он сможет лучше служить. So he wasn't even aware of his own thinking, because Prabhupada was saying, you're thinking about your happiness, and he's thinking, no, I'm thinking about saving the world. И таким образом этот преданный даже не осознавал свои истинные мотивы, о чем он думает. Потому что Прабхупада ему говорит, что ты думаешь о своем счастье, а преданный думал, нет, я думаю о том, как мир спасти. And Prabhupada is also saying that you don't even understand yourself. И Прабхупада ему сказал, You can do this. You're thinking you can renounce this. And Prabhupada saying, you can't, you're not qualified, but you don't even understand that. Прабхупада сказал, что ты даже себя не понимаешь. Ты думаешь, что ты можешь сделать это, что ты можешь отречься от семейной жизни, но на самом деле ты на это не способен. Yeah. So to be balanced, you have to understand yourself also. What can you do steadily? And what might you do that would cause problems for you because you can't maintain it? И поэтому, чтобы быть сбалансированным, нужно понимать себя, на что я способен, какой стандарт я могу стабильно поддерживать, а на что я не способен и не могу делать это стабильно. И это принесет мне проблемы. And what might you not be doing that you could be doing, that you don't think you can, but you actually could. Или, может быть, есть что-то, что вы думаете, что не способны на это, но на самом деле вы способны это делать. Yeah. Now, the letter takes a little bit of a turn from the topic of balance, but I think we should discuss this because it's a beautiful point. И сейчас мы немножко в сторону отойдем от темы баланса, но я думаю, что нам нужно это обсудить, потому что это очень красивая мысль. I'm going to read what Prabhupada said. Я прочитаю вам слова Прабхупады. There's one verse from Bhagavad Gita. Есть один стих в Бхагавад-гите. Yasmad nodvi jate lokan nodvi jate chaya marsha marshigar mukto ya sa chame priya. He for whom no one is put into difficulty. Тот, кто никому не причиняет беспокойств. And who is not disturbed by anxiety. И тот, кто не тревожится ни из-за чего. Who is steady in happiness and distress is very dear to me.
Кто стабилен и в счастье, и в горе, такой преданный очень дорог мне. One mistake of judgment often made by the neophyte devotees Одна из ошибок в рассуждениях, которую часто допускают преданные неофиты, is that anytime there is some disturbance or some difficulty, заключается в том, что каждый раз, когда возникает какое-то беспокойство или какая-то трудность, they are considering that the conditions or the external circumstances преданные считают, что эти обстоятельства, эти условия жизни, эти внешние обстоятельства, under which the difficulty took place are the cause of the difficulty itself. в которых возникла эта сложность, именно эти обстоятельства и являются причиной данной сложности. This is not a fact. Но это совсем не так, это не факт. We had talked about this last week. Мы уже говорили об этом на прошлой неделе. In other words, Prabhupada's trying to tell him the problem is not that you're a grihastha. That's not why you're having a problem. Другими словами, Прабхупада пытается ему сказать, проблема не в том, что ты грихастха, не из-за этого у тебя проблемы. The problem is not that you're not a sannyasi. That's not your problem. Проблема не в том, что ты не саньяси, не в этом твоя проблема. So Prabhupada is saying that the neophyte understanding is to look at a situation, label the situation as difficult, and then conclude that I'm having difficulty because the situation is difficult. Прабхупада говорит, что мышление неофита таково, что он смотрит на ситуацию, вешает на нее ярлык трудной ситуации, и затем начинает думать, что у меня проблемы из-за того, что я нахожусь в этой трудной ситуации. And then Prabhupada said, that's not a fact. Но Прабхупада говорит, это совсем не обязательно так. In the material world, there's always some difficulty, no matter in this situation or that situation. В материальном мире всегда возникают какие-то сложности. В этой ситуации... There's a powerful statement, so everybody please pay attention. И далее идет очень могущественное утверждение. Пожалуйста, все будьте максимально внимательны. Simply by changing my status of occupation, Просто or my изменить status of life, род своей деятельности или свой жизненный уклад, that will not help anything. это совершенно никак не поможет. Because the real fact is, Потому что истинный факт состоит в следующем. if there is any difficulty with others, Если у нас есть какая-то сложность в отношениях с другими, that is my lack of Krishna consciousness, not theirs. то причина в том, что мне не хватает сознания Кришны, а не им. In other words, I think he must have been thinking, well, you know, my wife is not that Krishna conscious. My son is only 1 year old, so this is just a problem for me. It's not working for me. Я думаю, что, возможно, этот преданный думал, что у моей жены недостаточно сознания Кришны, и сыну моему всего 1 год, поэтому общение с ними — это для меня проблема. And Prabhupada saying, it's not their lack of Krishna consciousness that's the problem. It's your lack of Krishna consciousness that's the problem. И Прабхупада говорит, что это не их недостаток сознания Кришны является проблемой, это твой недостаток сознания Кришны является проблемой. This is such a nice statement. Очень If there хороший. is any difficulty with others, that is my lack of Krishna consciousness, not theirs. Если у меня есть сложность в общении с другими, то это моя нехватка сознания Кришны, а не их. I think we should remember that, like, for the rest of our life. Я думаю, что мы должны это запомнить до конца своих дней. Yeah. We were saying that yesterday in class. It's always, if there's a problem, it's always better to think,
how am I contributing to the problem, rather than thinking how the other person is contributing to the problem. Мы вчера говорили об этом на лекции, что если у меня возникает какая-то проблема, то лучше думать о том, какой я сделал вклад в эту проблему, в возникновение этой проблемы, а не то, как другие вызвали эту проблему. Because Prabhupada saying, in one sense, Prabhupada saying that, if you want to be Krishna conscious, nobody and no situation is going to stop you. Прабхупада говорит, что если вы хотите быть в сознании Кришны, то никто и никакие обстоятельства не могут вам помешать в этом. You agree? You all agree with that statement? Вы все согласны с этим? If you really want to be Krishna conscious, who can stop you? Your mother can't stop you, your father, your brother, your uncle. They all tried to stop you when you became a devotee, at least for many of us, and we did it. Nothing could stop us. Другими словами, если вы хотите быть в сознании Кришны, то кто может вам остановить? Ваша мама, папа, дядя, дедушка. Зачастую они были против того, чтобы мы стали преданными, когда мы хотели это сделать. Но мы все равно стали преданными, и никто из них не смог нас остановить. That's the nature of life. You want something, you pursue it. Такова природа жизни. Если вы чего-то хотите, то вы к этому стремитесь. Isn't it? If you're hungry, you'll figure out how to get something to eat. Won't you? Не правда ли? Если вы голодны, то вы найдете способ что-нибудь заживать. Не так ли? Yes? Да? You'll figure it out. If there's nothing in your house, you'll go to the neighbor, you'll do something. Найдете способ. Если в холодильнике пусто, то пойдете к соседям, но что-нибудь отыщете. It's true, right? So after saying it's not the situation, Prabhupada says, therefore, simply by changing my status of occupation or my status of life, that will not help anything. И далее Прабхупада говорит, что поэтому просто если я меняю свой род деятельности или свой уклад жизни, то это не поможет решить проблему. Okay, so now he makes another point. This is a very interesting point. А теперь Прабхупада делает еще одно очень важное заявление. He takes the discussion to a different level now. И теперь он переводит это обсуждение на другой уровень. Krishna says that his dearest devotee is one who does not put others into difficulty. Кришна говорит, что его дорогой преданный тот, кто не причиняет другим беспокойства, не ставит других в трудное положение. In fact, who puts no one other into difficulty. In other words, he doesn't put anyone into difficulty. That's a devotee. Другими словами, он никого не ставит в трудное положение, никому не причиняет беспокойства. Вот. Okay. Raise your hand if you've ever put someone into difficulty. Поднимите руки, если вы когда-нибудь кому-то причиняли трудности. Okay. So I guess we're not devotees. I guess we can end class now. Since we're not devotees, we shouldn't be discussing Bhagavad Gita. И, наверное, мы можем сделать вывод, что мы не преданные, поэтому мы можем сейчас закончить лекцию. Нам не нужно обсуждать Бхагавад-гиту. All right. Krishna's giving us a second chance. Но Кришна дает нам еще один шанс. Okay, from today on, from this moment on, don't put anyone into difficulty. Okay? С этого мгновения никого не ставьте в трудное положение. Хорошо? Okay, so now, so try to judge the matter on these points. Постарайся посмотреть на ситуацию вот таким образом. Whether or not you are putting either your wife or yourself into some difficulty. Создаешь ли ты таким поступком трудности для своей жены или детей? I love this, and I'll explain why. Мне это очень нравится утверждение. Я сейчас объясню, почему оно мне нравится. I'm sure when you first heard me explain that he wanted to take a 25-year-old wife and a 1-year-old son, you probably thought that was crazy. Я уверен, что когда вы в первый раз услышали эту идею, что он хочет бросить свою 25-летнюю жену и годовалого сына, вы подумали, что это безумие. And I know for sure all the women
definitely thought, this guy is crazy. I don't know if all the men thought like that, but for sure all the women thought like that. И я уверен, что, я не знаю, как мужчины, но женщины наверняка подумали, что у этого парня не все дома. And Prabhupada is saying something very interesting. И далее Прабхупада говорит очень интересную вещь. You're thinking, I want to do this because this is going to be the best thing for Krishna, for my Krishna consciousness. Ты думаешь так, я это сделаю, потому что это будет лучше всего для моего сознания Кришны. And Prabhupada saying, look at what you're doing to your wife, look at what you're doing to yourself, look at what you're doing to your son. И Прабхупада говорит, посмотри, что ты делаешь для своей жены, что ты делаешь с собой, что ты делаешь со своим сыном. So, very unbalanced person, yes? И вот мы видим несбалансированного человека, правда ведь? And Prabhupada's pointing this out. In the name of Krishna consciousness, in the name of advancement, you're causing suffering to the people closest to you. So what kind of Krishna consciousness is that? Прабхупада подчеркивает это, что во имя сознания Кришны, во имя духовного прогресса ты причиняешь беспокойство своим самым близким людям. Что же это за сознание Кришны такое? You understand? You see how out of balance this is? Понимаете, насколько это несбалансированный подход? Let's save the world. Мы спасем мир. Send my family to hell while I do it. А пока я это буду делать, моя семья отправится в ад. Something like that. Ну, что-то вроде того. Not thinking like that, but that's actually what's happening. Примерно так все происходило. The right understanding of Bhagavad Gita is Arjuna's understanding. Правильное понимание Бхагавад-гиты – это то, как понял ее Арджуна. Arjuna came to the conclusion that he must perform his duty. Арджуна пришел к выводу, что он должен выполнять свои обязанности. Not as a material obligation for reasons of wife, family, and friends. Не просто как материальные обязанности ради жены, дома, семьи, родственников. But as devotional service for Krishna. Нет, он должен выполнять это как преданное служение Кришне. That means devotional service is what is important, not my occupational duty. Это означает, что важно преданное служение, а не мои предписанные обязанности. So Prabhupada saying, being grihastha or sannyasi is not what's important, but doing your duty in whatever situation you find yourself, that's what's important. И Прабхупада говорит, что важно быть не грихастхой или саньяси, а важно выполнять свои предписанные обязанности. Вот что по-настоящему важно. Rather, he must conduct the functions of his station of life only as a devotional service performed for Krishna. Нет, вместо этого человек должен выполнять свои обязанности, которые у него стоят на данном этапе жизни, как служение Кришне. That means that devotional service is what is important, not my occupational duty. Это означает, что важно преданное служение, а не мои предписанные обязанности. But it does not mean that because occupational duty is not the real thing, that I should give it up and do something else. И также это не означает, что раз мои предписанные профессиональные обязанности не являются чем-то самым важным, то я могу просто бросить их и заняться чем-то другим. Krishna recommended Arjuna to remain as he was. Кришна советовал Арджуне оставаться в том положении, в котором он находится. Not to disrupt the order of society. Чтобы не нарушать привычный уклад жизни в обществе. And go against his nature just for convenience sake. И не идти вопреки своей природы просто ради комфорта. Our occupational duty is not arbitrary.
Предписанные обязанности — это не что-то произвольное, что мы можем делать, можем не делать. That means once we have taken up some field of action, Это then означает, we cannot change it for another service, another activity. что если вы избрали для себя какой-то род, направление деятельности, то вы не должны менять это ради чего-то другого. Rather, our devotion is the important factor. Нет, важна наша преданность. So what does it matter what I am doing so long as my work and energy are devoted completely to Krishna? Sorry, please repeat. It's like he's saying, doesn't matter where you're at, what you're doing, what situation you're in, as long as you're doing it for Krishna completely, then that's all that's important. Поэтому на самом деле не важно, что вы делаете, если вы делаете это полностью ради Кришны. In other words, Prabhupada's saying, you can do devotional service as a grihastha, so what's the problem? Другими There's no словами, problem. Прабхупада говорит, что можно заниматься преданным служением, даже будучи грехастхой. В чем проблема? No, he was thinking, no, I must leave, I must take sannyas. Этот преданный думал, нет, я должен оставить свою семью, я должен принять саньясу. So Prabhupada goes on, even supposing there's wife at home with children, that does not matter. That is no hindrance to our spiritual life. Даже, предположим, ты живешь дома с женой, с детьми, но это не является каким-то препятствием для твоей духовной жизни. And once we have accepted these things, in other words, grihastha life, we should not lightly give them up. И если мы все это приняли, то есть приняли образ жизни грехастхи, то мы не должны легкомысленно это бросать. Therefore, married, unmarried, divorced, whatever condition of life, my preaching mission does not depend on these things. Поэтому женатый, неженатый, разведенный, в каком бы состоянии, положении жизни я ни находился, моя проповедь от этого не зависит. So then Prabhupada goes on to say, grihastha ashram is part of the varnashram. And so if you whimsically give it up, then it's disrupting the varnashram system. И далее Прабхупада говорит, что грихастха ашрам — это часть системы варнашрамы. И если ты по прихоти его бросаешь, то ты разрушаешь систему варнашрамы, вносишь в нее беспокойство. That will not be a good example if so many young boys and girls so casually become married and then go away from each other. Это совсем не будет хорошим примером, если множество молодых юношей и девушек так легкомысленно оставляют друг друга и разрушают семьи. If we set this example, then how the thing will go on properly? Если мы будем How will our movement go on properly? Если мы будем показывать такой пример людям, то как же все будет развиваться? Другими словами, как наше движение тогда будет развиваться? Householder life means wife, children, home. These things are understood by everyone. Why our devotees have taken it as something different? Семейная жизнь означает жена, дети, дом. Все люди это понимают. Так почему же преданные будут создавать что-то другое, какой-то другой уклад? In other words, Prabhupada is saying, everybody understands this is what grihastha life is, this is what married life is, these are the responsibilities. Why our devotees are thinking you can just get married and a year later just give it up because it's inconvenient. Другими словами, Прабхупада говорит, что все люди понимают, что такое жизнь грехастхи, что такое семейная жизнь. Зачем же ты будешь так делать? Женился и через год уже бросаешь семью. Now, Prabhupada gets to the heart of the problem. И теперь Прабхупада подходит к самому сердцу этой проблемы. They simply have some sex desire. Что у тебя просто есть половое желание. Get themselves married. Sorry, they simply have, or you simply have? The devotees. He's talking about the devotees. У преданных просто есть половое желание, потом они женятся. Get themselves married. And when the matter does not fulfill their expectations, immediately there is separation. Создают семьи, и когда что-то идет не по их плану, то сразу же расстаются. These things are just like material activities, prostitution. Это все подобно материальной деятельности, это все подобно проституции.
So this is going to a slightly different direction, but it's important we talk about it. Итак, сейчас разговор переходит немножко в другое направление, но важно, чтобы мы это обсудили. What Prabhupada is pointing out is that he's seeing devotees act like ordinary materialistic persons. На что Прабхупада здесь указывает, так на то, что он замечает, что преданные ведут себя как обычные материалистичные люди. And he's trying to point out that you're a devotee now. And the way you're thinking and the way you're acting is really just based on sense gratification. Он говорит, что теперь ты преданный, но то, как ты думаешь, то, как ты поступаешь, это просто основано на желании чувственного наслаждения. You get married, if it doesn't work, you go, okay, let's just forget it. Женился, и если что-то не сработало, тогда что? Просто надо это забыть и все. So Prabhupada, in dealing with this devotee, he's had this problem with many of his disciples. И Прабхупада имел подобную сложность со многими своими учениками. But our marriage system is a little different than in your country. We do not sanction the policy of quick divorce. Наш подход к семейной жизни отличается от того, как принято у вас в стране. Мы не одобряем такие быстрые браки и быстрые разводы. We're not supposed to separate. Мы не должны разлучаться. I'm not reading everything. Я не целиком письмо читаю, а выборочно. Now, so many cases are there of unhappiness by the wife who has been abandoned by her husband against her wishes. So how can I sanction such a thing? И уже так много примеров жен, которые несчастливы из-за того, что мужья их оставили. Как же я могу одобрять такие вещи? If it becomes so easy for me to get married and then leave my wife under the excuse of married life being an impediment to my progress, that will not be very good. Если для человека становится так просто создать семью, а потом оставить жену под предлогом того, что семейная жизнь создает проблемы для его препятствия его духовному прогрессу, то это совсем нехорошо. That is misunderstanding of what is advancement in spiritual life. Это неправильное понимание того, что является прогрессом в духовной жизни. Duties must be there, either this duty or that. But once engaged, then I should not change or give up. That is the worst mistake. У человека должны быть обязанности, те или иные. Но если человек уже занят определенными обязанностями, он не должен их менять. Это будет ошибкой. Devotional service is not bound up by such designations. In other words, devotional service is not restricted by your varna or your ashram. Преданное служение не зависит от этих внешних обозначений. Другими словами, преданное служение не ограничивается вашей варной или ашрамом. Therefore, once I have chosen, it is better to stick in that way and develop my devotional attitude into full-blown love of God. Поэтому, если я уже сделал выбор, то лучше следовать ему и развивать свое преданное служение, пока оно не превратится в полнокровную, развитую любовь к Богу. That is Arjuna's understanding. Таково было понимание Арджуны. So, in other words, Prabhupada's saying, sometimes we're in a situation and we're thinking, well, maybe I should do this, but maybe I should do that. Другими словами, Прабхупада говорит, что иногда мы бываем в таком положении, что думаем, может быть, мне так поступить, а может быть, иначе. Maybe I should do this, maybe I should do that. Может быть, мне вот так поступить, а может быть, вот так. You ever been like that before? Вам знакомо? Были у вас такие обстоятельства, ситуации? Maybe I should
married. Maybe I should take sannyas. Maybe I should leave Russia, go to America. And I'm in America. Maybe I should go back to Russia. Может мне жениться, может принять саньясу, может уехать из России в Америку, а в Америке может мне назад в Россию вернуться. So Prabhupada didn't like that Прабхупаде это не нравилось. at all. Совсем не нравилось. So what he's trying to tell this devotee is just do your duty and you can be totally Krishna conscious doing it. Don't worry. И что Прабхупада пытается донести до этого преданного, это выполняй свои обязанности, выполняй свой долг, и таким образом ты можешь быть в сознании Кришны. Be steady. Steady is the word. Будь стабилен, будь устойчив. So let's stop here and see if you have any questions. Давайте остановимся на этом и спросим у вас, есть ли у вас какие-то вопросы. Or did you all go to sleep and now you have no questions? Или вы уже все готовы отправиться ко сну, так сказать, и спокойно, без всяких вопросов. Still, it's only your afternoon, right? Yes, 3 p.m. What, 3? Oh yeah, it's after lunch. You're all tired. Да, после обеда вы все устали. Я говорю, у нас сейчас 3. The chapatis have started entering your brain, right? В общем, да, перевариваются чапати и Lack of blood. загружают. Yeah, okay. So if you go to the chat, then you'll see the questions. Ага. Да, может быть, голосом кто-то хочет задать, можно руку поднять или. Who's this question from? Ага. This is from Tulasi Rupa Devidasi. She is asking. Okay. We have Bhagavatam classes regularly, and every day we read and discuss Srila Prabhupada's translations and purports. But when devotees start speaking about the ideals of pure bhakti, some other devotees don't like it, and they start criticizing the speaker. Why? So, how should we properly, without violence, preach principles of Sangha, association, proper association of Sangha as acceptance, desire to serve another, eternal relationships, so that other people would respect these principles? Okay. Good question. Хороший вопрос. I will read in Russian. У нас проходят встречи по Шримад Бхагаватам, где мы каждый день читаем и обсуждаем тексты и комментарии Шрилы Прабхупады. Но когда преданные начинают говорить об идеалах чистого бхакти, некоторым это не нравится, и они начинают критиковать говорящего. Как правильно без насилия проповедовать принципы санги, принятия, желание служить другому, отношения вечные, так, чтобы эти принципы люди услышали? Будет ли это рассматриваться как насилие? The answer is very simple. Ответ на этот вопрос очень прост. And it relates to what I was first speaking about. И это относится к тому, о чем я говорил в самом начале. Because we're all different, and because we're all on different levels of bhakti, we're going to have to apply the same instruction differently, or often differently. Поскольку мы все находимся на разных уровнях бхакти, то при этом, because we are on the different levels of bhakti, we are what? We'll apply the instructions differently. То мы по-разному будем применять наставления, которые мы слышим, в соответствии со своим уровнем. So that's one point. Это один момент. And I think that's the point I've been making in this class, that it's a kind of lack of balance in ourself if we take this high ideal and say, okay, this ideal, this must be practiced by everybody immediately, when it may not be possible for everyone to do it immediately. Я говорил об этом в начале лекции, что такой подход – это признак нашего дисбаланса, когда мы думаем, что вот такой идеал, который близок мне, должны практиковать все остальные. But
At the same time, we have to explain what is the ideal, what is the highest standard. Но в то же самое время мы должны быть способны объяснить, в чем заключается этот идеал, в чем состоит этот высший стандарт. You have to know where you're going. Вы должны знать, куда вы движетесь. So that's important. But how you get there and how long it's going to take you to get there is going to be different for different people. Вот это важно. Но как вы туда придете и как быстро вы туда придете, это будет отличаться, будет по-разному для разных людей. So if we understand that, Если мы это понимаем, that what you hear in class is the ideal, it's the ultimate, and we're on different levels approaching that ultimate, then it's not a problem to talk about what is the ultimate goal. если мы понимаем, в чем состоит цель, этот идеал и как к нему прийти, то мы будем видеть постепенные шаги, как можно приблизиться к этому идеалу. And you see in Prabhupada's books, he's always talking about the ultimate goal. И вы можете видеть, что Шрила Прабхупада в своих книгах постоянно говорит о высшей цели. But he's also talking about the path to the ultimate goal, the Но он steps. также говорит о пути, о тех шагах, которые нужно пройти для достижения этой высшей цели. So if we're talking about the ultimate goal and we make everyone in the audience feel guilty that they're not on that level, then that would be wrong. That would be counterproductive. Если мы говорим об этой высшей цели, и при этом все остальные в аудитории чувствуют вину, что они не на таком уровне, то это будет неправильно. But if we don't talk about the ultimate goal, that would also be wrong. Но если мы не говорим о высшей цели, о конечной цели, то это тоже будет неправильно. I was giving a class in forgiveness, and I told the devotees that Srila Bhaktisiddhanta said that we should be the well-wisher of our worst enemy. Я читал преданным лекцию о прощении и процитировал ему слова Бхактисиддханты Сарасвати, который говорил, что мы должны быть доброжелателями своего самого злейшего врага. Most devotees, when they hear that, they think that's impossible. И большинство преданных, когда они это слушают, они думают, ну это просто невозможно. Call up your worst enemy and invite him over for prasadam. Как это можно злейшего врага пригласить к себе на просад? Okay, who do I hate the most? I'm gonna go shopping and buy them a present. It's not the way we normally think. Кого я больше всего ненавижу? Пойду-ка я в магазин и куплю ему подарок. Обычно мы так не думаем. So, when you hear that, you just think, this is impossible. Когда вы слышите об этом, вы думаете, ну нет, это просто невозможно. Or you think, this is wonderful, but I can't imagine ever being on this level. Или вы думаете, это, конечно, замечательно, но я не могу представить, чтобы я когда-нибудь поднялся на этот уровень. But that's what Krishna consciousness is, so we have to teach that. Но именно это и означает сознание Кришны, и этому мы должны обучать людей. And then we have to think, I don't think I can be on that level. At least I can't do that now, but what can I do to get a little closer to that? И затем мы можем думать, что, возможно, я не на этом уровне, но, по крайней мере, я знаю, куда мне надо прийти, и что же я могу сделать, чтобы хотя бы немного к этому приблизиться. So rather than say, you have to be on this level, we say, what can you do to get one step closer to it? Вместо того, Then it's okay. чтобы говорить человеку, ты должен быть на этом уровне, мы можем спросить его, а что ты можешь делать, чтобы на один шаг приблизиться к этому уровню? И тогда So you can all think, what could I get one step, how could I get one step closer to being the well-wisher of my worst enemy? Итак, вы можете подумать, а как я могу сделать шажочек к тому, чтобы стать доброжелателем своего злейшего врага? Or you could think, let me try to understand the mentality of a pure devotee who would be the well-wisher, of his worst enemy. Let me try to understand what that means.
Или вы можете подумать, а как бы мне понять умонастроение чистого преданного, который стремится стать благожелателем своего врага? Как бы мне понять, вот как он мыслит? So you benefit from hearing as long as you understand that it's not expected that I will come to that level immediately, but at least I should understand what it is and get inspiration from it. Итак, вы получаете благо от слушания, если вы понимаете, что пусть я не на этом уровне сейчас, и я не должен мгновенно на него подняться, но, по крайней мере, я должен понимать, каков идеал, какова цель, и это должно меня вдохновлять идти к ней. So that's my answer. Вот мой ответ на ваш вопрос. I hope that's okay. Is that answer okay? Tulsi, Ответил я на ваш вопрос. you want to ask more? Тулси ответил на ваш вопрос? Probably. If Да. you want to ask more, you can unmute, and otherwise, if it's okay. You're unmuted, Tulsi. Is it okay? Хорошо, правда? Да, хорошо, спасибо. У Матуши Марины тут есть вопрос, да? Руку поднимает. Okay, we have another question. Ага. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Marina's asking a question. Where are you? Yes. I have to find you. Oh, there you are. У меня такой вопрос. Вот, Гуру Махарадж, вы приводили такой пример, что, например, если мы хотим кушать, мы 100% найдем еду. То есть мы очень хотим этого, и мы этого добьемся, и не будем сидеть на мину, то есть обвинять других, что нет еды. А вот это я понимаю, да, действительно, когда хочется есть, я найду, где поесть. А вот в духовном плане вот, действительно нету такого сильного желания, и поэтому, когда какие-то препятствия, думаешь, ну ладно. Как усилить это желание? Как 100%, вот я очень хочу. Как это сделать? So you gave an example that if we really want, if we are hungry, we will find food. And I can relate to that example. It's true. I understand that when I'm hungry, I will find something to eat. But how to develop that eagerness for Krishna? Because you gave that example in this regard, that I will find the way to become Krishna conscious. Okay, I have a question for you, Marina. У меня You к have вам some- вопрос, You Марина. have something better than Krishna? Есть ли у вас что-то лучше, чем Кришна? You have something better to be eager for than Krishna? Есть ли что-то лучшее, к чему стоило бы стремиться, помимо Кришны? Мне правду сказать? Should I tell the truth? Well, I'm asking it from a point of view of not what you feel, but in your head. What's going on in your head, think of it from your head point of view, not from your emotional point of view. Я прошу вас ответить, знаете, не с позиции чувств, эмоций, а именно с позиции мыслей, разума, то есть из головой подумав. If I'm going to be enthusiastic about something, then what is there worth being enthusiastic about other than what Prabhupada has given us? Если уж и стоит к чему-то стремиться и испытывать энтузиазм, то к чему, что может быть более вдохновляющим, к чему стоит стремиться, чем то, что нам дал Прабхупада? That's intelligence. Это разум. My people ask me, you've been a devotee a long time, how you remain a devotee? Люди меня спрашивают, вы уже давно в сознании Кришны, как вам удается оставаться преданным? And I say, you have anything better else to do than be a devotee? Я If I can find something, you tell me something better, I'll do it.
А я спрашиваю в ответ, а есть ли что-то лучше, чем быть преданным? Если вы найдете что-то лучше, то скажите мне об этом. So you have to think like that. Вот так вы должны думать. What's the use of being enthusiastic about anything other than devotional service? Есть ли что-то, к чему стоит стремиться, что-то помимо преданного служения, к чему стоит испытывать энтузиазм? Where's it going to get you? What's it going to give you? Куда это вас приведет? Что это вам даст? That's how I think. So that's how you should Так я think. думаю. Okay? Вот так нужно думать, хорошо? Okay. Окей. Спасибо. Спасибо большое. Thank you very much. We Hare have Krishna. nice question from the chat. Okay. In Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada says that divorce in the society leads to adulterance and degradation. Yes. And we can understand why there are so many divorces in material world. It's clear. But I cannot understand why there are divorces in Krishna consciousness. Do we have any hope that in ISKCON divorces will be forbidden? Forbidden. Yes. They are forbidden, but it doesn't mean we'll follow. То есть вопрос прочитаю, что мы можем понимать, в Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада говорил, что разводы в государстве идут к разврату и разложению общества. Наличие разводов в материальном мире понятно, но вот до конца не понимаю наличие разводов в сознании Кришны. Есть ли надежда, что в обществе сознания Кришны разводы будут отменены? Ну, я перевел как запрещены, так сказать. Махатма говорит, они и так уже запрещены, но проблема в том, что мы падшие. Well, by having these kinds of discussions, we can help educate devotees about what's proper behavior. Проводя такие обсуждения, как сегодня, мы можем помочь преданным и научить преданных тому, как правильно себя вести. Prevention is really comes from education about married life. И предотвратить разводы можно, дав людям правильное образование о семейной жизни. So the best solution is education. How to be a good grihastha, what grihastha life is, how to be steady in your service, stable in your ashram, all these things. Поэтому лучшее решение – это образование. Как быть грихасткой, обучение людей, как выполнять свои обязанности, как быть стабильным в своем ашраме. It's Kali Yuga. Things will not be perfect, but as our society matures, things will be better. Это Кали-юга, и поэтому здесь ничто не будет идеальным. Но по мере того, как наше общество будет становиться более зрелым, ситуация будет улучшаться. Yeah, like we could write a song, Kali Yuga people. Мы можем написать песню такую «Люди Кали-юги». It's actually written in the 12th canto, describes what people are like in Kali Yuga. На самом деле это уже описано в 12-й песне Бхагаватам. Там рассказывается, какими будут люди в Кали-югу. All the symptoms. It's just, this is symptomatic of the age. It's all about sense gratification. You don't like something, you just leave it, give it up. Там описаны все признаки, и это характерно для нашего века, который целиком построен на чувственном наслаждении. Если тебе что-то не нравится, бросай это. To be married is difficult, and then when you confront the difficulty, sometimes you just want to run away because you're weak or irresponsible, or you don't understand the things we discussed today. Семейная жизнь трудна, поэтому, когда сталкиваешься с трудностями, беги от них, что есть сила. Будь безответственным. Вот. И поэтому так важно то, о чем мы говорили сегодня. Okay, we have time, or we have to end now. It's been 80 minutes, right? Yes. You want to save the questions for next week?
Преданные, тогда кто хочет, пожалуйста, мы сейчас должны закончить. Вы вопросы можете написать там в чат, как-то мне лично, и мы их на следующий раз сохраним. What do you want to do? Yes, I think we should, unfortunately we have to end, but I told devotees that they can send their questions to me and we will save them for the next week. Yeah, so next week we can start with the question. На следующей неделе, через неделю, мы можем начать с вопросов. So if you want to make ISKCON better, then you have to become better yourself. Поэтому, если вы хотите сделать ИСККОН лучше, то вам самому надо стать лучше. Right? Правильно? You are the only one who can make ISKCON better. Вы единственная, кто может сделать ИСККОН лучше. Don't wait for someone else to make it better. Only you. Не ждите, что кто-то другой может сделать лучше. Только вы. Don't point your finger at anyone else. You need to make it better. You know. You. И не надо указывать пальцем на кого-то другого, что ты должен лучше ИСККОН. Ты. Нет, только ты. I am the only one who can make ISKCON better. Я единственная личность, кто может сделать ИСККОН лучше. Okay? So go out and make it better. Поэтому вперед же, отправляйтесь и сделайте ИСККОН лучше. Right now, today, Прямо сейчас, прямо сегодня. this moment. Вот прямо в это мгновение. Be an example. И примером. Okay, thank you. Спасибо. Преданные, можно это поблагодарить Махатму Прабху, включить микрофоны, видео. See you next week. Кришна, спасибо. Thank you very much for the precious lecture. Харе Кришна. Hare Спасибо, Махатма. Krishna, thank you. Haribolo. Спасибо. Hey, Jai. how do you say goodbye in Russian? До свидания. Свидания? До свидания. До До свидания. До свидания. No? Yes? Yes. До свидания? Yes. Oh, now I can До speak. встречи, Харибол. Hare Krishna. До свидания. How do you say devotee? Devotee? Спасибо большое. Хорошо. Thank you, Махатма Прабху. Спасибо, преданные. Haribolo.